Dear students, we shall continue the text. Once, Tinaikoboga and Rhodalis went further afield than usual. They waded out onto the submerged reefs which stretch out from the rocky headland to the east of the bay on which Namoana village is situated. Once, Tinaikoboga and Rhodalis went far away from their home. They walked through the water where the surface of the rocks are covered with sea water. This area leads to the east part of the Namoana village. ഒരിക്കൽ തിനൈക്കോബോഗയും റോഡലിസും സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് കുറച്ചധിക ദൂരം തീരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കടലിലൂടെ നടന്നു. ഒടുവിൽ പാറക്കെട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും കടലിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അവർ എത്തി. ആ പാറക്കെട്ടുകൾ നമോന ഗ്രാമത്തിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്തേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. They became so engrossed with their fishing that they did not notice the stealthy approach of a great war canoe filled with fishermen from the nearby village of Kadavu. This village is situated in the shadow of Mount Washington, the highest mountain on Kadavu Island. Today, Mount Washington is well known to mariners because there is a splendid lighthouse there, warning them of the dangers of the rocky coastline. They were very much involved with their fishing, so they could not see the quiet approach of a war canoe which was filled with Kadavu fishermen. The shadow of the Mount Washington blocked their vision. Today, Mount Washington is very famous for its lighthouse. അവർ രണ്ടുപേരും മീൻ പിടിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിപ്പോയി. അതിനാൽ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പതുക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു യുദ്ധവഞ്ചി അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിൽ നിറയെ നബുകെലേവു ഗ്രാമത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായിരുന്നു. കൂടാതെ വാഷിംഗ്ടൺ പർവ്വതത്തിന്റെ നിഴൽ അവരുടെ കാഴ്ചയെ മറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് ആ വാഷിംഗ്ടൺ പർവ്വതം അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പേരിലാണ്. Suddenly, the fishermen leaped from their canoe and seized the two women, bound their hands and feet with wine, tossed them into the bottom of the canoe, and set off in great haste for home. Although the women pleaded for their lives, the cruel warriors from Kadavu did not listen to their entreaties. Suddenly, those fishermen jumped from their canoe. They caught Tinaikoboga and Rhodalis. They tied their hands and feet with wine and threw them into their canoe. They never heard the request of the two women. Then they went to their village in a great hurry. പെട്ടെന്ന് ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തങ്ങളുടെ വഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങി. എന്നിട്ട് തിനൈക്കോബോഗയെയും റോഡലിസിനെയും കടന്നു പിടിച്ചു. അവരുടെ കൈകാലുകൾ മുന്തിരിവള്ളികൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയതിനു ശേഷം അവരെ വഞ്ചിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടു. The gods of the sea, however, were kind, and soon a great storm arose, and the canoe was tossed about by huge waves which almost swamped it. As the canoe foundered in the sea, the fishermen were astounded to notice that the two women lying in the water in the hold of the canoe had suddenly changed into turtles. And to save their own lives, the men seized them and threw them into the sea. But the sea gods were kind. There arose a great storm which tossed the canoe by huge waves. At that time, the fishermen were surprised to see that the two women had turned into big turtles. To save their own lives, the fishermen threw the two turtles into the sea. പക്ഷേ കടൽ ദൈവങ്ങൾക്ക് ആ സ്ത്രീകളോട് കരുണ തോന്നി. അവർ വലിയ തിരമാലകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ആ വഞ്ചി തലകീഴായി മറിച്ചു. ആ സമയം
നബുകലേവുവിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ രണ്ടു സ്ത്രീകളും കടലാമകളായി മാറി. സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവയെ കടലിലേക്ക് എടുത്തിട്ടു. As they slipped over the side of the canoe, the weather changed and there were no more waves. The Nabukelevu fishermen continued their journey back to their home village, and the two women from Namwana, who had been changed to turtles, lived on in the water of the bay. It is their descendants today who rise from the water when the maidens of their own village sing songs to them from the cliffs. Suddenly, the weather became very calm. The Nabukelevu fishermen returned to their village. The two turtles lived in the water of the bay. Their followers are rising from the water when the maidens of Namwana village sing their strange song. പെട്ടെന്ന് കടൽ ശാന്തമായി. നബുകെലേവുവിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ആ രണ്ടു കടലാമകൾ നമ്വാന ഗ്രാമത്തിനോട് ചേർന്ന കടലിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു. അവരുടെ പിൻതലമുറക്കാരായ കടലാമകളാണ് നമ്വാനയിലെ കന്യകമാരായ പെൺകുട്ടികളുടെ പാട്ടു കേൾക്കാനായി ഇപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നത്. The translation of the strange song, which is chanted on such occasions, is as follows. The women of Namwana are all dressed in mourning. Each carries a sacred club, each tattooed in a strange pattern. Do rise to the surface, Rhodalis, so we may look at you. Do rise to the surface, Tinaiko Boga, so we may also look at you. നമ്വാനയിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ആ പാട്ടിന്റെ പരിഭാഷ ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്വാനയിലെ സ്ത്രീകളെല്ലാം ദുഃഖസൂചകമായി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിചിത്രമായ രീതിയിൽ പച്ചകുത്തിയിട്ടുള്ള ഓരോ ദണ്ടുകൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലയോ റോഡലിസ്, മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരൂ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കാണട്ടെ. അല്ലയോ തിനൈക്കോ ബോഗ, മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരൂ, നിന്നെയും ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ. You may doubt the truth of the legend, but you cannot doubt the fact that the chanting of this strange song does, in fact, lure the giant turtles to the surface of the blue waters of the bay near Namwana village on the island of Kadavu. You may doubt the truth of this Fijian legend, but in fact, the strange songs by the maidens of Namwana village brings the big turtles to the surface of the blue waters near Namwana village. കണ്ടാവു ദ്വീപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഐതിഹ്യം സത്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് സംശയം തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്വാനയിലെ കന്യകമാരായ പെൺകുട്ടികളുടെ പാട്ടു കേൾക്കാനായി അവിടുത്തെ കടലാമകൾ കടൽ ജലത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാറുണ്ട്. Okay students, we shall stop this lesson now. Thank you.